it's really very complicated. It's not that much. It has a good understanding, a good practice. خلي بالك انا اختبرت الحركه خلي كويس جدا الديريفيتيف بتاع الدينومينيتور والديريفيتيف بتاع النومينيتور. If it exists, if it does not exist. How to formulate a derivative for the denominator ده اللي انا عملته في الستيب. How to separate an integration into two integrals. One of them is simply integrable, and the other will need the idea about completing square, which already exists in functions, and we already did so it in integration. Once you start doing this, you start handling an inverse trigonometric function in integration. So it's really it's very good. نفس البروبلم بالظبط. It's exactly the same what you are going to do with this problem with a slight difference. ايه الديفرنس اللي موجود؟ تقدر تقول الديفرنس الموجود ان انت مش هتقعد على باور واحد تسمع باور جديد. الجزء ده هيبقى برسمات فانكشن لان هنا الباور بتاع الدينومينيتور بكام يا مان؟ 1. طب الجزء الثاني مش هيبقى ساين وشاين ماينس 1. It's gonna be either tan minus 1, cot minus 1, tangent minus 1, cotangent minus 1. لانه simply انت ما عندكش سكوير روت. صح ولا ايه؟ Already you have problems like this, solve it in your PDF. Okay? انزل. تعال نشوف كمان problem. لو انا عندي حاجه بالشكل وده انا شرحته معاك زي وصار حاجه موجوده دي وانا بحاول اساعدك عشان انت الموضوع تعرف انا عارف الموضوع. اتمنى انه ما يكونش ممل يعني معايا، لكن بالتاكيد خلي بالك ده في الامتحان بيربك. انت محتاج كميه معلومات كبيره تبقى موجوده في دماغك at the same time، فانت محتاج انك تبقى مرتبهم كويس جدا زي ما انا شرحتهم لك. الخوف لما بيبقى حد بيذاكر وهو مش حاضر المحاضره وبيبص على الفيديو، وطبعا هو بيشتغل عايز يبص بسرعه فبيبص بسرعه او يخليه دبلكس. الحاجات الصغيره اللي موجوده انا امتى اعمل ده ممكن ما يسمعهاش، فبيجي في الامتحان يقعد يعمل كده قدام المساله يا ترى ده كذا يا ترى كذا يا ترى كذا. انت فاهم؟ واي ستيب طبعا بتعملها بتتحكم بعد كده في الدرجه بتاعتك. انت فاهم؟ بيبان فضيحه رايح يمين جاي شمال. انت فاهم؟ مفيش مجال. بص على البروبلم دي يا ترى حد ساعدني كده. قول لي اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ فكر. ماشي نضربهم في بعض. وات الدليل؟ كده عندك اكس ايوه تحت واكس سكوير فوق وتحت. بس هو هتظهر اكس كيوب بس؟ لا هو عايز اكس كيوب بلس، لان ده هيبقى اكس سكوير minus 4 times x plus 1. So once you start multiplying you will have x cube which still did, but don't you forget you will have negative 4x plus x squared plus negative 4. You don't have the derivative of all of this. ما عندكش الديريفيتيف بتاعها. derivative of the denominator cannot be exist on the denominator. طب اهرب من ده ازاي؟ Think about partial fractions. طيب اعمل partial fractions ازاي؟ بص انا ممكن اقول في البروبلم دي هي exactly like x squared dx divided by x squared minus 2 can be factorized to x minus 2 times x plus 2 times x plus 1. We know from partial fractions احنا عارفين حاجه اسمها partial fractions in algebra or one of the techniques of integration that we can find a replacement, a corresponding form like this one. But it can be put easily on this form. Integrate a over x minus 2 plus integrate b over x plus 2 plus integrate c over x plus 1 with respect to dx. انا عارف ان البارشال فراكشن اقدر اجيب الفور دي. طيب الانتجريشن دلوقتي هاندبل ولا مش هاندبل؟ لو انا عندي الفور دي اقدر تو انتجريت؟ طبعا اقدر على طول اقول ان الانتجريشن بتاعي I is equal to a times ln of x minus 2 plus b times ln of x plus 2 plus
c times ln of x plus 1 plus a constant. يبقى المين issue of integration it's already done. My problem now is to try to define the values of a, b and c. صح كده؟ طب اقرا ازاي بقى من المطب ده؟ انا عارف في البارشال فراكشن ان انا دلوقتي خلاص دي problem of integration it's really ended. انا هخليها problem of partial fraction which is going to be simply x squared divided by x minus 2 times x plus 2 times x plus 1 which should be equal to a over x minus 2 plus b over x plus 2 plus c over x plus 1. Start to multiply both sides in this denominator. اضرب both sides in this denominator. لو انا عملت كده ايه اللي يحصل؟ قول لي كده. multiply both sides in this denominator. ايه اللي يحصل يا زيد؟ هيدي لك x squared which is going to equal to a times x plus 2 times x plus 1 plus اما اخد الجزء ده واضربه في الدينومينيتور ده كله مين اللي هيفضل؟ ايوه يبقى b مظبوط كلامك صح طبعا x minus 2 times x plus 1 plus c times x minus 2 في x plus 2 كده اقدر اجيب ال a وال b وال مين؟ وال c. I will need how many assumptions? 3 of them. مين الاسامبشنز اللي انا هحطهم؟ هاجي هنا اقول له let x equal 2 let x equal negative 2 let x equal negative 1 start substituting. لو انا بدات اعمل substitution positive 2 ايه اللي يحصل؟ لو جيت اعمل substitution positive 2 ده هيبقى 4 equal. خلي بالك ده positive 2. This bracket, this part, it's going to be terminated 0 times. This also is going to be 0 times. The only remaining part is this one, which is going to be simply 2 plus 2, which is 4. Time 3, 12. So you have 12a, which is going to lead to a equal 1 over 3. يبقى انا كده عرفت الفاليو اوف it. يعني simply اقدر اطلع هنا اريبليس ال a دي ب 1 over 3. صح كده؟ In a similar manner استخدم x بكام؟ بنيجاتيف 2. x بنيجاتيف 2 تخلي لك ده بزيرو وتخلي ده بزيرو but this guy is not gonna be 0. So negative 2 it's gonna be negative 4 times negative 1 so you will end up having 4b. يبقى إذا أنا دلوقتي عندي 4 of b equal negative 2 to the power of 2 بيساوي 4 يعني ده معناها إن الb بتاعك بيساوي positive 1. In a similar manner هاخد negative 1. This guy is gonna be 0. This part is gonna be 0. This is not gonna be 0. So you will have 1 times negative 3. You will end up having negative 3c, negative 3c, which is simply equal positive 1. From this, that you have c equal negative 1 over 3. يبقى إذا على طول اللي أنا عملته دلوقتي أقدر أطلع على البي. بصوا أقدر أطلع على البي أكنسل البي وأحط مكانه كام يا باشمهندسين؟ بوزيتيف 1. خلاص أنت خلصت. وأقدر أكنسل السي وأحط مكانه كام؟ أقدر أشيل السي وأحط مكانه نيجاتيف 1 أوفر 3. نيجاتيف 1 أوفر 3. طيب يبقى أنا جبت الانتجريشن بتاعي. معايا شباب؟ طبعا ده integration by partial fractions. How to scale this form into an integrable form. Okay? لو الانتجرال لازم طبعا خلي بالك دي موجوده معاك اهي وفي عندك المساله ده هي x square minus 25 dx. If I want to solve it افتكر ان دول كانوا 3 sets. I'll give you a square minus x square او x square minus a او a square plus x square. Each one of them it has an assumption. كل واحده فيهم لها assumption. وقلت لك هنا في حاله x square minus 25 لو انا عايز to solve or to handle this problem both of them فاكرين الثلاثه جنب بعض هنلاقيهم جنب بعض فاكرين عملنا السلايد ده. طبعا simply لو انا عايز to substitute all I have to memorize in such a case I will let x equal 5 to 90. اوكي تعال نستارت substitute. يبقى اذا ده معناه ان انا بانتجريت. خلي بالك انا عندي
root. I will replace x by 5 cosine t, which is going to be 25 of cosine square t. الكلام بتاعك ده هيبقى minus 25. ما تنساش ان انا هشيل دي اكس وريبليس ب 5 شاين تي. يبقى انت عارف ان انا لو شلت ده هيبقى الكلام ده كده كله على بعضه تايمز 5 تايمز شاين تي دي تي. الستيب اللي بعده على طول هستارت some to organize it a little bit. So it's going to be integration of 5. You will have square root of cosine square t minus 1. والكلام ده هيبقى اليمة الثانية. أنا طلعت من هنا 5. ما تنساش إن أنا عندي 5. So you will have 25. بعدين ده هيبقى times الشاين t. You are going to integrate with respect to dt. كل اللي حصل انا خدت ال 25 دي بره طلعت لك بكام؟ 5. وانا عندي اوريدي كام بره؟ 5. 5 times 5 is going to be 25. Cosine square minus 1 we already know that cosine square minus 1 is going to be sine square. خلاص انا بريكت سكوير مشكلتي انتهت. يبقى انا عندي 25 integrate that's going to be a square root. Instead of having cosine square minus 1 I will have sine square t times sine t times dt. So simply you will end up having sine square t dt. والكلام ده times 25 equal I. الستيب اللي بعده يبقى I is going to equal to 25 over 2. And I will replace sine square t by the rule exactly like sine square by cosine square. But in such a case, it's going to be cosine 2t minus 1. This is dt. طبعا we have cosine 2t minus 1 divided by 2. I've taken 2 out. Start integrating. Then you will have I equal to 25 over 2. Then start integrating. Integration is going to develop sine 2t divided by 2 minus t. All of this plus the constant of integration. انا اقدر اعكس الانتجريشن بتاعي. اعكسه ازاي؟ من هنا. مش انت هنا فارض ان 5 بيساوي كوشاين تي؟ يعني اقدر سمبلي من هنا اقدر اقول من الحته دي ان كوشاين تي equal x divided by 5. That's in t by itself equal cosine minus 1 over x over 5. همسك المعلومة دي واجيب الانتجريشن ده. I write it once more. ده لو انت عايز تاخد الاوبتيمال يبقى I هيساوي 25 over 2 open the bracket which is gonna be a sine of 2 open a bracket cosine minus 1 x over 2 divided by 2 plus replacing t, sorry, minus. What 5? Yeah? X over 5. X over 5, I'm sorry. X over 5. بعدين minus replace t by another cosine minus 1 of x over 5. Close this integration plus the constant integration. معايا شباب؟ اوكي؟ تمام؟ خلي بالك الستبس دي سيستماتيك. الايديا ده how many times did you see it? 3 of them. Once you have x square minus a square او لو انت عندك a square minus x square او a square plus x square. تمام كده؟ اوكي؟ خلي بالك ده مهم. انزل الحمد لله البروبلمز دي really important. اما ابدا ابص على المسائل دي بص لها كده كويس. خلي عن كميه المعلومات اللي انت واخدها دي المفروض المسائل دي تبقى سهله جدا بالنسبه لك. لسه؟ لان انا لو انا بحاول تو انتجريت خلي بالك لو انا بحاول تو انتجريت مثلا e باور 2x
دي اكس. ده انا بحاول اعمل الانتجريشن بتاع sorry. If I want to integrate e bar 2x dx times 2 لو انا عندي حاجه بالشكل دي سهله في الانتجريشن لانها سهله بتحقق الكونديشن. الكونديشن كان بيقول ايه؟ e bar f of x times f dash x. So it's already exists. لذلك الانتجريشن in this case هيبقى I بيساوي e to the power of 2x plus a constant which is very simple. But unfortunately you don't have this in here. Power 2x الديريفاتيف بتاعه ب 2 but instead of having 2 you have x squared minus 1. In such a case I would start to think about who integration by parts. I would start to think about integration by parts. أول ما يحصل إن أنا مش قادر two functions multiplied in each other there is no relation to connect them. دايما كل البروبلمز اللي احنا شفناها previously كان there is a relation connecting the denominator by the denominator. A function A times function B. There is a relation connecting them together. Once you don't have this relation, start thinking about the possibility of using integration by parts. طيب كويس جدا. This is which case? We have 3 cases in integration by parts. Do you remember them? The first case, once you have a polynomial times exponential or trigonometric function. The second case, once you are dealing with a function that can't be integrated. The third case, if you have an exponential times a trigonometric functions or 2 functions continuous in integration and then differentiation. Let's handle this one. أنا في الحالة الأولانية, the first case, I will choose x squared minus 1 to be the differentiated part. While e power 2x exponential is going to be for integration. Let's start applying الرول بتاعنا. يلا افتكر كده معايا كنت بعمل integration ازاي. أقول I بيساوي the first part will be integrated, so you will have e power 2x, don't you forget, divided by 2. تمام؟ واضح ليه على 2 معايا زي ليه قسمت على 2؟ لأن عشان أعمل integration أصلا لازم e power 2x يكون times 2. طيب حلو جدا. الجزء الثاني will stay the same, which is gonna be x squared minus 1. Then اللو اصلا بيقول minus integrate. الانتجريتد بارت will remain. الانتجريتد بارت ينزل زي ما هو. مين الانتجريتد بارت؟ e to the power of 2x وبره عندي مين يا باشمهندسين؟ half. بعدين الفانكشن اللي هي x squared minus 1 I will start differentiating it. Once you differentiate x squared minus 1, so you will end up having 2x. طبعا لاحظ second order or second degree quadratic equation, you will end up having first degree equation, linear equation. Start applying the law once more. يبقى إذا ده هيبقى دلوقتي with respect to 2dx. لما نعمل continuous application for the integration by parts, the part that you choose to be integrated, it will stay and continue in integration. The other part, which is you start to differentiated more than once. So easily you will have x squared minus 1 times e to the power of 2x, which is divided by 2. 2 مع 2 they will cancel each other. بعدين هيبقى عندي negative. Start to open a bracket. I will start to integrate e power 2x, which once more it's gonna be e to the power of 2x divided by 2 times x. Then minus integrate the function which integrated 1 over 2 e power 2x dx. The part that you didn't do anything with it, you will start differentiating. So the derivative is going to be 1. انتوا معايا يا شباب؟ متابعيني؟ طبعا الكلام ده هيبقى times 1. Close this bracket. Once more اقدر اقول ان ال I هيساوي x squared minus 1 times e bar 2x divided by 2 بعدين minus x times e bar 2x divided by 2 negative times negative it's gonna be positive. You will have positive. Then you will have a quarter
times e to the power of 2x plus a constant. حد يقدر يقول لي الكورتر ده مين؟ لان لما هعمل كلامك مظبوط e power 2x لما انتجريت once more it's gonna be e to x over 2 times 3 e 1 over. ماشي يا شباب؟ حلو. طيب لو انا حبيت ابص على البروبلم اللي جنبها برضه نفس الكلام بالظبط. انا ما اقدرش اعمل حاجه لان sin 2x is completely different function than x squared plus 5x. So in a similar manner, I will choose one of them to be integrated and the other one will be differentiated. Which one is going to be integrated? Sin 2x is going to be integrated, and which one is going to be differentiated? X squared plus 5x. Start initiating the same process once more. يبقى إذا على طول I is going to be equal to sin 2x. Once you integrate, you will have negative of cosine 2x, and this is going to be divided by 2 times this other function. It will remain the same, which is simply x squared plus 5x. بعدين نفس الكلام تاني. يبقى إذا أنا عندي دلوقتي minus integrate 1 over 2. But don't you forget, you have negative over cosine. So the sign is going to change to be positive. You will have cosine 2x, and this time it's going to be multiplied by the derivative of the first function, which is 2x plus 5. 2x plus 5. And start once more integrating. So all we have to do is we will find I equal to negative of x squared plus 5x times cosine 2x over 2 plus 1 over 2, open your bracket, start once more integration of cosine 2x, which is going to be sine 2x divided by 2 times 2x plus 5, then minus 1 over 2, integrate once more. I will have sine 2x, it will remain the same, okay, times the derivative of 2x plus 5, which is going to give 2. يبقى الكلام ده كده times مين يا باشمهندسين؟ times 2. Let's summarize it once more. يبقى إذا ده معناه إن I is going to be equal to negative of x squared plus 5x times cosine 2x divided by 2, half times half, which is going to be 1 over 4 of 2x plus 5 times sine 2x, half times half, it's going to be minus 1 over 4, but wait, you have 2 cancelling the 2, so you actually have negative 1 over 2, صح؟ بعدين integrating sine 2x, you will get negative cosine. So this function is going to be positive of cosine 2x divided by 4 plus a constant of integration. معايا؟ تاني. بص كده الهاف times الهاف أو الأول. 2 times negative half is going to be negative. So you have negative half. صح؟ طيب negative half you will integrate sine 2x. Sine 2x, the integration is going to be negative of cosine 2x over 2. يبقى negative 1 over 2 times negative 1 over 2 is going to be 4 plus a constant. معايا زيادة؟ معايا؟ هي لو اصلا الساين الاوليه خالص كانت بوزيتيف فهعمل اللي بعدها مش هتبقى نيجاتيف. في الاول خالص فين في الاول خالص؟ اللي هي في الاول ايوه دي لا دي ايوه لو الساين بتاعت الكوساين نفسها كانت بوزيتيف فدي كانت هتبقى نيجاتيف عادي. طبعا. فهي بالعكس بس ايوه بالعكس الاشاره بس على حسب الاشاره مع الاشاره طبعا عماله تتغير. مش انت الكوساين والساين بيديفرنشيت ساين بيدي لك ديفرنت ساينز. هي دي اللي انا عملتها. بعدين خلي بالك لما انا عندي ساين كويس لما عملت له انتجريشن ادالك مين؟ نيجاتيف اوفر كوساين. اللو فيه ماينس فنيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف. بعدين الكوساين لما بعمل له انتجريشن بيدي لك ساين والاشاره بتاعته مظبوطه. انت فاهم؟ بس عندي الاشاره قلبت تاني وبالتالي اصبح عندي ساين 2 اكس 2 اكس بلس 5. الساين 2 اكس نزل زي ما هو، الاشاره بتاعت اللو زي ما هي، النمبرز زي ما هي ما غيرتش.
لكن النيجاتيف ساين لما بعمل له انتجريشن بيجي لك بوزيتيف كوزاين، عشان كده ضرب تحت. ماشي الحال. طبعا الحاجات دي لازم تتحقق، لازم. الساعة كام؟ الساعة كام؟ 10 وربع. طيب يبقى it seems like ان انا هكمل indefinite بس النهارده وهكمل بعدين. انزل معايا بص الكيس اللي بعد كده. لو انا عايز تو انتجريت اكس بار ان تايمز لانكس، يعني لو عندي اكس سكوير تايمز لانكس، اكس بار 4 تايمز لانكس. The problem is I will have to I can do it like previously, leaving the polynomial part to be differentiated. مش هقدر اخلي الجزء بتاع كثير الحدود هو اللي يتفضل. لازم هنا هضطر ان انا to get the reverse of what was done previously. بص بقى لو انا عاملين انتجريت مساله زي دي وكويس ثاني جنبها هنا. على بص كده لو انا عايز اعمل انتجريشن، بص يا شباب انا دلوقتي لو عايز اعمل انتجريت هنا I can't integrate Linux. I can't integrate Linux. We can't. So simply we will have to differentiate it. يبقى هنا الكيس نمبر 2 Linux ايه اللي هيحصل لها دلوقتي؟ هندفرنشيت. لكن x to the power of n هي اللي انت هتعمل لها ايه دلوقتي؟ انتجريشن. خلاص يلا نطبق الكلام ده. يبقى I it's gonna equal to x power n once you integrate it it's gonna be x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 times the other function will remain the same Linux minus 1 over n plus 1 integrate x n plus 1 it will remain the same x n plus 1 Linux you will have to differentiate it. Linux الدرجة بتاعها will be 1 over x with respect to x. يبقى Linux هتغير. Start integrating 1 small يبقى I بيساوي. ده يدي لك x to the power of n plus 1 times Linux divided by n plus 1. الother part خلي بالك ان الفاليو of x ده هيروح مع البوزيتيف 1. يعني actually you need to integrate minus 1 over n plus 1 for x to the power of n with respect to x. لذلك الانتجريشن دلوقتي الكتب كالاتي x n plus 1 times of Linux divided by n plus 1. Once you integrate this part you will end up having x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 to the power of 2 plus a constant. حضراتكم معايا؟ أنا خلي بالك أنا بتحرك مع المسائل دي with the flow. يعني حافظ القانون كويس بس بمشي with the flow. خلي بالك بس إن الساين بوزيتيف نيجاتيف and so on. طيب تعالى على اللي جنبها e power negative x sin 2x. This is case number 3. Both of them are continuous in differentiation and in integration. لو أنا بعمل كده اختار براحتك بقى مش فارقة معايا زيادة. اي جزء يتكامل اي جزء يتفاضل انت براحتك. طبعا دي مساله رخمه خلي بالك. خليني امسح الجزء ده اولا الجزء ده اوكي واضح؟ اوكي خليني امسحه لان المساله كبيره مش صغيره محتاجه تنظيم. طيب انا هستارت انتجريتنج يبقى اذا سمبلي هقول اي بي سي بس المين ايديا ان البارت that you will use for integration it will remain to integrate. The other part that you will consider to differentiate, continue differentiating it, and so on. يبقى أنا أول start وليكن I will integrate e power negative x and differentiate sin 2x. طبعا لو أنت عملت العكس same. Integrate e minus x. The integration بتاع e negative x is gonna be negative of e power negative x times sin 2x. The sine of 2x بعدين minus integrate the function that had been integrated تنزل function اللي عملت لها integration تنزل اللي هي مين دلوقتي؟ سوري اللي هي مين اللي انا عملت له integration؟ e power negative x ما تنساش ونيجاتيف 1 يبقى الاشاره دي اصبحت بالايه؟ بالبوزيتيف. طيب مين الفانكشن اللي انت ما عملتش فيها اي حاجه؟ sin 2x which is gonna be differentiated. Derivative of sin 2x will develop 2 times cosine 2 of x. حاجه بالشكل.
طبعا I will start doing the integration by parts once more with the same consideration that the part for integration will remain integrated and the other part will remain differentiated. Okay, يبقى إذا الستيب اللي بعديها I is gonna equal to negative of sine 2x times e to the power of negative x plus 2 open a bracket. Start integrating e power negative x. لما اعمل integration e power negative x هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى e power negative x times negative. الكلام ده will be times cosine 2x. هذا الكوزاين بتاع 2x. بعدين once more كمان مره انا هستارت ان انا اعمل الديريفيتيف بتاعي. يبقى اذا ده ماينس بعدين انتجريت الانتجريتد بارت ينزل اللي هو هيدي لك بوزيتيف بتاع e باور ماينس x في دي اكس. ما تنساش ان الجزء بتاع الكوزاين ده انت ده اللي هتعمل له ديريفيتيف. differentiate once more الكوزاين. differentiate الكوزاين once more. هيديني ايه؟ هيديني ساين 2x تايمز نيجاتيف 2 صح كده؟ مش انت بتعمل ديريفيتيف الكوزاين بيديلك نيجاتيف كوزاين 2x تايمز 2. طيب يعني معناه ان الساين دي كمان مره ايه اللي هيحصلها دلوقتي؟ هتتغير. لما اعمل تغيير للساين يعني اذا خليني اكتبها بقى تاني تحت كده اهو بس يعني خليني اختصر دول الاول. نيجاتيف 2 تايمز بوزيتيف الجزء ده على بعضه كده اقدر اكتبه دلوقتي نيجاتيف 2. بص على الفاليو ده كده اللي هو اسمه مين؟ الجزء اللي انا اتكلمت عليه ده اللي هو الانتجريشن اللي انت بدات بيه البروبلم بتاعك ده كده اهو. بص له بص اللي تحت هما مش كده برضه؟ يعني انا اذا سمبلي اقدر اقول I هيساوي نيجاتيف of sine 2x times e power negative x 2 times negative 2 of cosine 2x times e to the power of negative x. بعدين positive 2 times negative 2 it's gonna be negative 4 of I. مظبوط كده؟ اهو positive 2 times negative 2 بقى negative 4 وانا شلت الانتجريشن ده وحطيت مكانه R. الستيب اللي بعديها هاخد الجزء ده وهموف من هنا اوديه الاذر سايد. يبقى اذا ده معناه ايه؟ معناه دلوقتي ان انت عندك 5 I بيساوي الفاليو دي كلها موجوده هنا. يعني اذا فاينلي I will equal to 1 over 5 of negative sine 2x negative 2 over cosine 2x كلهم على بعض تايمز e باور نيجاتيف x. ينفع كده؟ بص كده انا خدت من هنا e باور نيجاتيف x as a common فضل عندي ساين نيجاتيف ساين 2x ونيجاتيف كوساين 2x كده والكلام ده بره في 1 over 5. لو انت حبيت تاخد النيجاتيف دي بره ممكن يعني اخلي ده بوزيتيف واخلي النيجاتيف ده هنا بالتالي الاشاره دي تبقى بالايه؟ بالبوزيتيف ويبقى ده اصبح نيجاتيف 1 over 5 of ساين 2x 2 كوساين 2x تايمز e باور نيجاتيف ممكن احطها اصلا تايمز باي 5 على طول من غير وممكن زي ما انت عايز طبعا اهم حاجه هنا في اللي انت شايفه قدامك ان انا اكيد فوكس على الساين تشينجز وعلى الفاليوز اللي بتخرج تايمز 2 divided by 2 divided by 5 and so on. I will stop here. Let me check. Okay, I will stop here and I will continue next time with definite integration. Okay, فعلا كده. يبقى I will see you next time. Hopefully we succeeded in reviewing most of the ideas about integration. This revision is not sufficient for replacement of your main course, but we succeeded in going through most of the integration ideas that we stated previously. Please do try till I see you next time, study this part and solve on it so you will be able to relieve yourself from the problem of integration. Thank you very much and see you next time. Thank you.